Good morning, everyone, and welcome back to Thursday hearing of the Commission. Imam, you have the floor. If you can offer some prayers, please. Thank you, Chair. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالإسخار شهد الله أنه لا إله وملائكته وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم بحرمة اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيد سند العظيم ذو القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Amen. Shukran, Imam Jallo. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Lord God of power and might, the Creator, the Sustainer, and the Preserver of all humankind throughout the whole face of the globe, we continue to thank you for your goodness, your mercy, and your love to every human being in every nation of the world. We continue to bring the witness that will come before the Trrc this morning. We pray that you shall grant the witness the boldness to be able to speak the truth. Grant the commission the discerning spirit to discern between truth and falsehood. And grant the populace, those in the diaspora and the international community, to exercise the extraordinary patience to allow the due process to take its proper course. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much, Bishop Adiko.
Counsel, you have the floor. If you can, if you're ready with this morning's witness, you may please proceed. Good morning, Mr. Chairman, commissioners, and members of the audience. We're ready to proceed with today's witness. Still on the theme of interferences with the justice sector institutions. Thank you very much. You have to drive it? Yes, my daughter is waiting for me. Okay, fine. I, Emmanuel Daniel Joof, I, Emmanuel Daniel Joof, do swear that do swear that I'll speak the truth, I will speak the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. Good morning, Mr. Joof. You may be seated. Sorry. Sit down, sorry. Is it okay now? Yeah. Welcome to the TRRC, Mr. Joof. May I say that your appearance here today is not in connection with your position as chairman of the National Human Rights Commission. That is a very lofty position, a very, very important position for that matter, especially on the issue of human rights. But you are not called here today to testify in that capacity. We call you here for you to reflect on your earlier days as a young lawyer interested in human rights issues and trying to defend the vindication of human rights in the Gambia. So we would want you to share your experiences of your earlier years. Counsel, Imam is demanding for translation. Yes, I would. Thank you very much for that. Could you let me say it in Wolof, so that because I have said quite a mouthful, it would be difficult to interpret. Imam li ma doon wax noonu mooy ne suñ gan gi tey Emmanuel Daniel Joof place bu am njëriñ la am fi mu nekk moo doon chairman yi National Human Rights Commission mu doon mbootaay goo xam ne lépp lu ëmba wareefi o yelleefi doom aadama ci réew mi mbootaay gi moo liggéey ñoo ko toppatoo so ñoom ñooy seet koo xam ne yàq nañ yelleefam ak yooyu ba pare ñoom ñooy bara bës nguur gi pour gis ne ñooñu seen yelleef liñ war a am defal nañ leen ko loolu mooy liggéeyam fi mu nekk waaye nag ooyuñ ko tey pour mu waxtaanee loolu liñ ko ooyee tey mooy pour mu fàttaliku ci jamono ba mu gënee nekk ndaw doon looya boo xam ne mu ngi door a dellusi ci réew mi dara ñoru ko woon du dul mbiri yelleefi doomu aadama ak jëf jëm ci doon def ba tax mu egsi fi mu egsi tey ci jëfin yooyu nag dinañ ci gis mbir yoo xam ne doon na tamponganteeg nguur gi fi nekkoon ak loolu lépp lam jur so looloo tax ñu oo ko tey pour waxtaanee loolu I think I am doing a good job. Very well. I just received thumbs up from the interpreters. Thank you. Yeah. So welcome, Mr. Joof. Mr. Joof, ñu ngi la dalal. We want you today to talk about
your biographical information. Tey nag lañ bëgg waxtaan ñu commencé ko mooy nga wax ñu yow yaay kan. And of course, your passage, if I may call it that, into the human rights world, starting mainly from your writings at the early stages when you first returned to Gambia. Doore ko nag ci say jaar-jaar lu aju ci wàlli sa taxawaay jëm ci mbiri yelleefi doomu aadama ak it ci wàlli mbinda yoo xam ne def nga ko ci jamono ji nga xamee ne yaa ngi doon jàng ba jeexal. Your decision to become a magistrate. Ak it li tax nag nga pare pour nekk magistrate àttekat. And some of the first earlier cases which you received wherein you felt the power of the government on your shoulders for the cases you were presiding over and the decisions that you made. Ak it jamono ji nga xam ne yaa ngi doon def mbiri àtte yooyu nag jaay doole bi nga xam ne mu ngi doon bàyyeekoo ci kaw nguur gi di dal ci sa kaw mu aju ci ay ndogal yoo xam ne yaa ngi ko jëloon. For example, the case of the Farafenni 4. Ci misaal daal li nga xam ne moo aju ci layoo Farafenni 4. The case of the chief of Quinala. Ak it layoo bi nga xam ne mu ngi aju woon ci chef bu Quinala. And whatever example that you may remember. Ak yeneen façon ngi misaal yoo xam ne sax yow mun nga koo fàttaliku. And your work with ASICL. Ak liggéey bi nga xam ne def nga ko ak ASICL. And how ASICL became the go-to place for complaints of human rights violations. ASICL li nga xam ne mooy béréb boo xam ne nag dañ fa mun a eggee tawat yi nga xam ne mu ngi aju ci yàq yelleefi doomu aadama. And especially the collaborations you had with Action Aid. Surtout nag jokkoo bi nga xam ne yow mii ci sa bopp def nga ko ak Action Aid. And how that became an inconvenience to the government and the resultant effect on the country director of WHO, of Action Aid, I'm referring to Mrs. Sylvia Wachuku King. Ak li nga xam ne nag itteelut lool li nga xam ne moo di nguur gi taxoon na ba xejamal na mbiri Action Aid. Who was pretty much shipped out of this country. We would talk about some of the complaints, important complaints that were brought to your office, including the case of Alaji Kebe. Dinañ waxtaanee tamit ay tawat yu am solo yi nga xam ne indi nañ ko ci sa liggéeyukaay mu bokk ci sax di mbiri Alaaji Kebe. We would talk about how your work and collaborations with other organizations such as Amnesty International and other like-minded individuals led to your creation of the Coalition of Human Rights Defenders. Dinañ waxtaanee tamit li nga xam ne moo di sa jokkoo ak yeneeni bunti liggéeykaay demee ni Amnesty International ak li nga xam ne moo sabab bi tax sax nga taxawal bunta boo xam ne yaa ngi xeex mbir yooyu. Your creation of the Coalition of Human Rights Defenders. Li nga taxawal nag pour boole ñi nga xam ne yëpp ñu ngi yëngu ci lépp loo xam ne moo di yàq yelleefi doomu aadama. We will look at the activities of the coalition. Dinañ ñëw seetit li nga xam ne moo di yëngu yi nga xam ne mbooloo moomu ñu ngi koy def. And we would look at one of the first tests, really, that the coalition had to deal with. An event which is called perhaps the darkest day in Gambia's history. Ak jafe-jafe yi nga xam ne mbooloo boobu jànkuwante na ñoom ci loo xam ne nag jamono la boo xam ne mun nañoo wax ne mooy jamono bi gën a lëndëm ci li nga xam ne moo di taarix réewi Gambia. That was April 10th and 11th. te loolu mooy nag weeri April fukki fan ak fukki fan ya ak benn. And what you and your colleagues did with regards to that. Ak yow yaak say naataango li nga xam ne moom ngeen def ci mbir moomu. And the reasons why Yaya Jammeh had to call you guys the illegitimate sons of Africa.
ak lana tax nag Yaya Jammeh mu ooyee leen yoon yoo xam ne ay doomi réewi Gambia ngeen yoo xam ne daal amu leen solo. Thinking about it, ironically, it's a great title. And then we would talk about your activities to help some of the victims of April 10th and 11th. dinañ waxtaanee tamit yëngu yi nga xam ne def ngeen ko ngir mun a jàppale ñi nga xam ne ñoo loru ci xew-xew boobu amoon weeri April fukki fan ak fukki fan yi ak benn. Including, of course, the international efforts and your collaborations with RADO in Senegal. bokk na ci sax réew ak réew nga xam ne jël nañ ci seen taxawaay yi nga xam ne bokk nga ci ak réewi Sénégal. And how your work was being torpedoed by certain elements within your midst. ak it li nga xam ne moo di sa liggéey li nga xam ne sa ay liggéeyandoor ñooñu lañ ci dugalee seen loxo. We would talk about really some of the other things that happened, the gradual deterioration of human rights in this country soon thereafter, soon after April 10/11, 2000, and the gradual erosion of the respect for human rights in this country. dinañ waxtaanee tamit gannaaw boo xamee ne xew-xew bu ñaaw boobu amoon na weeru April fukki fan yi ak benn ak nim juree dellu gannaaw lool ci li nga xam ne mooy taxawaayi xeex yelleefi doomu aadama. And the inverse relationship between the deterioration of human rights and the claims of supremacy by the then head of state. ak jàmmaarloo bi nga xam ne nag am na ci dellu gannaaw bi am ci xeex yelleefi doomu aadama ak digganteem ak ñi nga xam ne ñoo jiite woon réew mi jamono boobu. As more groups and pressure groups and institutions are shut down, more titles were acquired. ndaxte nag jamono boobu nag am na ay bunta yoo xam ne yu ci bari ay mbootaay ak ay liggéeykaay yoo xam ne tëj nañ ko. ni ñoo gën a noppiloo nit ñi rek waa ji gën a tappal boppam ay garaad. So we would also talk about some of the cases that you filed in court to deal with some of these things. dinañ waxtaanee tamit li nga xam ne moo di layoo yi nga xam ne dugal nga ko ci attekaay yi. And in all this, really, you would punctuate it with references on newspapers and so forth. te lii yëpp nag buñ ko waxtaanee dinañ sukkandiku tamit ci yoo xam ne ay kayiti xibaar bindoon nañ ko. We would also talk about the attack that the government launched on the human rights defenders. dinañ waxtaanee tamit li nga xam ne moo di songa bi nga xam ne nguur gi dal nañ ko ci kaw ñëpp képp koo xam ne yaa ngi yëngu pour xeex yelleefi doomu aadama. Including the charges that were levied against you. bokk na ci sax tuuma yi nga xam ne teg nañ la ko yow mii ci sa boppa. And your subsequent criminal prosecution or attempt to prosecute you for that matter. ak gannaaw boo xam ne sax ñu ngi doon jéem pour àtte la yow mii ci sa boppa. We would talk about the arrest of the resident representative of Amnesty International. ak jàpp boo xam ne jàpp nañ ko ki nga xam ne moo fi toogaloon mbootaay mi ñoo wax Amnesty International. The efforts that were made to get him released. taxawaay yi nga xam ne jëloon ngeen koy tamit pour fexe ñu bàyyi ko. And ultimately your departure from the jurisdiction to pursue other career interests. ak gannaaw boo xamee ne sax tax na ba nga génn réew mi dem nag ci yeneeni réew. And your return and creation of FLAIR. ak gannaaw boo xam ne nag dellu si waat nga fii ci biir réew mi daal di sos mbootaay bi ñu wax FLAIR. And your eventual final departure really to work with other international organizations. ak ca mujjantil ba nag nga far fi bàyyeekoo na pour dem liggéey ak yeneeni mbootaay bitim réew. And how you continue to be involved in human rights activities. ak ba léegi ni nga continuer rek di yëngu ci lépp loo xam ne moo di yelleefi doomu aadama. Culminating with your efforts in 2016 to remove what you dubbed as the dictatorship that bedeviled our country. bokk ci tamit jéego yi nga xam ne jël nga ko pour gis ne daal ki nga xam ne moo fi nekkoon di am jiite nguuri jaay doole ñu génnee ko ci biir réew mi. And then we would listen to your message to the Gambian people. bu ko defee nag ñu dal di déglu yow it kàddu yi nga xam ne bugga nga koo gaaral waa Gambia. I have not read it yet. jàngaaguma ko. Because I want to feel the full weight of what you have to say firsthand.
when you deliver it live. Because this would be an important message from a man with a wealth of experience in human rights issues. Especially in view of your current positions today and what the impact your message should have on the Gambian people. Surtout sax jamono ji nga xamé né liggéey bi nga xamné mom nga jité ak li nga xamné non la jural wa réewi Gambia. It's a big assignment. It sounds like it. for a person with a wealth of knowledge and experience. Thank you very much and welcome to the TRRC. Mr. Joof, what are your full names? My name's Emmanuel Daniel Joof. Mangi tuda Emmanuel Daniel Joof. Date and place of birth? 11th of April 1966. Mangi juddu fukki fan ak ben ci wéru April atum 1966. Where about? In Banjul. Ci Banjul la juddo. And give us a brief rundown of your educational background. Tenkal ñu rek fi nga xamné fofu nga jaar ci sa walu njàng. Yes, I attended St. Joseph's Kindergarten. Mangi dore St. Joseph Kindergarten. 1971 to 78 when I took my common entrance. Ci atum 1971 be 1978 ma def nato xam-xam common entrance. Then I went to St. Augustine's High School. Madam St. Augustine's High School. 1984 I took my GCO levels. Ci 1984 nak ma def suma natum xam-xam GCO levels. 1984 to 1986 I traveled to the UK. 84 be 86 madam UK rewi Angleterre. Greenwich College where I took my A levels. Ci Greenwich College fi ma def suma A levels. In 1986 to 1989. Ci 1986 be 1989. I attended Essex Institute called Anglia University. Ma jangé ci buntu jangé kay bim tudde nonu. Where I did my LLB. I got my LLB in 1989. Ma def fa nak maqamam LLB. Moy the law degree that is. Maqama la ci wali loi. In 1989-1990, I attempted the bar at the Council of Legal Education in the UK. At 1989 be fim wax non ci la dem nak ci ba bi ci mbotay lawyer yi ci UK. There was a time I had referrals. Ci jamono bobu nak amna ebale bo xamné ni amna ko ci. But at the same time I also had an offer from the University of Nottingham to do a master's degree in international law and human rights. Jamono bobu tamen amna bunta bo xamné ubil nañ ko rek pour mu defat benen maqama masters ci wali loi. I completed that in 1991 with a master's in international law and human rights. Ci atum 1991 nak ci la jéxal nak jang momu ci wali international law ak human rights ak yelleef doom adama. 1991 to 1993, I worked within a legal firm in the UK called London Legal Advisory Bureau. Mu liggéeyee ci London Advisory Legal Bureau foofu noonu ci Angleterre. With a major on it, mainly dealing with immigration, labor law, and related matters. Foofu nag li nga xam ne loolu la fa jubaloon bopp rek mu ngi jëm ci mbiri doxandeem ya ak tamit liggéey yi ak yeneen. End of 1993-94, I came back to the Gambia. In 1993, mu daldi wuñeeku ci waat Gambia. When I got home, there was the GTTI. Bi ma ñibbisee nag am na fi ñu xamee GTTI. Was doing a course in collaboration with the Institute of Legal Executive in the UK. ñu ngi doon def nag njàng moo xam ne ni méngaloo na ak li nga xam ne mooy Legal Executive bu United Kingdom Angleterre. And they were looking for lecturers at the time. booba nag ñu ngi ut koo xam ne ni ku màcc la ci mbir moom for cee jàngale. And I was made assistant course coordinator. Jamono boobu nag ma nekk assistant course coordinator. And I was lecturing. te maa ngi doon jàngale. Various courses. fan bunte yu bari. Under the ILEX course. Ci ron ILEX course yi. This later became the precursor to the A-level law, diploma in law, and finally the university law degree course. Mujjee gi nag loolu nekk na di raam di éeg ba mujjee ci degree law bu réewi Gambia ci université bi. In 1996-97, I went to Sierra Leone. Ci atum 1996-1997 mu dem Sierra Leone. Complete my bar finals. Ma jeexal nag li nga xam ne ni mu ngi jëm ci wàlli bar finals yi. When I returned in 1997, bi ma dellusiwaatee ci atum 1997, I became a magistrate.
ma nekk nag magistrate di àttekat. Tell us. Yes, but before, yes. Yes, go ahead. Yes, but before that, during this period in which I was a lecturer, waaye balaa loolu nag ci jamono bi nga xamee ni maa doon jàngalekat laa woon. that is 1994 to 1996. lii ci mooy atum 1994 jëm 1996. I had already started my activism. booba nag commencé naa ci wàllu xamtu mbiri loi yi. I was actually even running a column, the Daily Observer. I don't know whether Dr. Gale will remember. booba nag danaa daan am benn column ci Daily Observer benn xat moo xam ne dama fa daan bind. It was a weekly column. bés bu nekk benn yoon laay ñëw. Called Human Rights Corner with Emmanuel Joof. ñu xamee ko Human Rights Corner ki ko daan bind na mooy Emmanuel Joof di man ci suma bopp. Where I talked about current human rights issues in the country. foofa nag la ma fa daan wax rek ci bugg ci kayiti xibaar boobu mu ngi aju ci wàlli yelleefi doomu aadama yi fii ci réewi Gambia. And of course, you can imagine it was to do mainly with unlawful arrest, detention, torture, and our obligations, especially our regional obligation under the African Charter. te li nga xam ne ni loolu lañ ci gënoon a fësal daal mooy jàpp yi nga xam ne ñu ngi ko daan jàpp te teguñ ko ci yoon ak métital nit loo xam ne méngoo na ak African Charter bi tamit. So during this period, maybe I should just explain that the ILX course initially attracted a lot of somewhere senior civil servants, mid-level civil servants, and somewhere those who wanted to finally do a law degree. But I think, Esa, I just need to perhaps just explain, just to give context. During this period where I was running this column, I've started my activism, and there was a particular, I still remember a particular incident. I think it was in 1995. 1995. When I had set a test for some of the students. And one of them, who was a good student, very studious, came but just wouldn't write. So I went to him after and asked him, what is the problem? He said, Mr. Joof, I am shocked. I said, shocked? What do you mean you are shocked? He said, you see, I am just from night duty. He was a theater nurse. At which hospital? Royal Victoria Hospital. And then he said, you see, let me tell you, Mr. Joof. Sadibou Haidara is dead. I said, okay. Okay. He said, they brought his body at night. He was wearing a tracksuit. These were some military officers. And they wanted us to admit him as an inpatient, that eventually to say that he died whilst being treated in the hospital. I told him, you know, there are a lot of rumors in town, because if that was the case, perhaps we will know about it. He told me, Mr. Joof, I saw the body. They even threatened us. The guy removed the grenade. And I asked him, but does the family know? He said, no, they don't know. In fact, I've passed there 3 times. I think he was shocked. So I told him, well, anyway, let's see. At this time, did you have you heard of any announcement of the death of Mr. Haidara? Nothing of that sort was mentioned. Nothing was mentioned.
So in essence, this was news to you. Yes. At this stage that Sadibou Haidara was dead. Yes. Bon bi la ko koku dafa melni xibaar go jotta déggal rek ci jamono bobu ne Sadibou Haidara dee na. What is your view as to the request that the government was making, or the government agents were making to the hospital staff? Léegi nag yow naka nga gisee li nga xam ne mooy sàkkute boobu nga xam ne ndawal buur boobu mu ngi ko doon def ci liggéeykat boobu nga xam ne mu ngi liggéey ci lopitaan bi. Well, they wanted the dead body to be admitted and then to say as if he was ill and he was treated in hospital and then he died in hospital. That's what they were requesting. Liñ bëggoon rek moo nekkoon ne niw boobu noonu ñu wax ne mu ngi tëddoon ci lopitaan bi doon faju te foofu la ko yàlla jële. In essence, they wanted to cover the fact that this guy did not die in hospital. Yes. He was not taken to hospital when that was needed. Yes. Mu ngi mel ni dañ doon nëbba dëgg bi pour wane ne daal jamono biñ ko waree yóbbu lopitaan yóbbuwuñ ko jamono boobu. And this was the early days. This was in 1995. Already, this was a criminal activity that was being covered. Te loolu yàgg na depuis 1995 ca ndoorte gañ jëlee réew mi la woon ñu ko doon def nag pour nëbba li nga xam ne moom lañ def ci jëf ju ñaaw. Yes, it was not only a criminal activity, but to take out a grenade and threaten a doctor and the theater nurse to admit. I think it was double criminality. Loolu sax ak njubadi gu lu dem si ñaari yoon la ndax génnee grenade di tiital koo xam ne mu ngi liggéey si lopitaan. And also a sign of their desperation to really cover their tracks. Ak it fekk loolu wane na ne jamono jooju jaaxle nañ te naka la ñoo nëbbee seeni jëf. Yes, lead counsel. And did you subsequently hear anything about Sadibou Haidara? Well, yes, I think it was a day or two. Mr. Joof, we have to allow for the interpretation in between. Sorry. There's this temptation to immediately respond, but we have to allow for the interpretation in between. Mujjantel ga nag ndax amoon na leneen loo dégg ci mbiri Sadibou Haidara. Yes. But you know, and Esa, with these things, you get scared, you get nervous, you get excited. I had a very, very close friend of mine that I told, that, hey, you know what, this has happened. And he also said, well, no, I don't, something like that we would have known. may tamit xam nga rek ci jamono woog ci ak yàkkamti ak jaaxle ma yeetal suma benn xarit moom tamit ne ko lii moo xew mu ne ma waaw su fekkoon ne loolu de dañ ci xam dara. And yes, the announcement came, I think a day or two after. Which in fact vindicated the story that you received. Absolutely. Absolutely. And then I think if I remember rightly, they said that he died of high blood pressure. Or hypertension. Hypertension, something like that. Yeah. But I think this is just to give context as to the state of affairs in the country. I think there was a gradual build-up of many things. Ci jamono boobu nag xibaar bi mu ñëwee ñu ne dafa faatu ndek tension moo ko lini te waaye loolu yëpp daal mu ngi wane rek ne jamono jooju pexe yi nga xam ne ni ñu ngi ko natt rek pour nëbb nag li nga xam ne mooy ak njubadi. And indeed in 1996 Jammeh, to the surprise of many, contested the elections and he was declared winner. Yes. We now have a democratically elected military man disguised in civilian clothes. Yes, and they removed the F and instead of AFPRC, sorry, I forgot. Li ci gëna doy waar sax at ma ca topp atum 1996 Jammeh ñu ooteel ko ne gagné na si uniforme bi nag nekk njiiti réew mi. Yes, it became now the APRC, not the AFPRC. Bu jéegi nag ñu def ko APRC nekkatut AFPRC maanaam benn letter rek lañ fa génne di F bi. But perhaps let me go. Did the character change? Did the character change with the removal of the F? Did the character of the organization change? Ndax liñ génnee benn baat boobu rek benn araf boobu rek muy F ndax loolu wecci na seeni jëfin. The character never changed, as we will discover as we proceed. Jikko ji de mosta wecceeku de ndax waaye dañ ci gis dañ ci feeñal yu bari si jamono bi nga xamee ñu ngi continuer suñu waxtaan wi. So you went for your studies,
you returned. Yes. In 97. Léegi nag nga dal di dem jàngi dellu si waat atum 1997. And tell us about your journey thereafter. Yes. Perhaps maybe I should go straight that I, apart from having a small stint at the offices of Usman lawyer Silla, shortly, sorry. ñu wax tuuti rek ci li nga xam ne ni moom laa tënkoon ci jamono office Usman lawyer Silla. I was shortly after appointed as a magistrate. Ci gannaaw lu tuuti rek ñu tànn ma def ma nag magistrate di àttekat. Well, you chose to start from the law firm of a person who was staunchly against human rights violations. Yes, and it will become also evident in his, in our relationship later in the defense of human rights. Indeed. Tey dana feeñ nag ci jokkoo bi nga xam ne nekk na suñu diggante ci jamono xeex nag lu jëm ci wàllu xëtt yelleefi doomu aadama. And in reflection, he was one of the few lawyers who constantly wrote to Yahya Jammeh and pinpointed his errors and challenging him to do the right thing. Te moom rek sax moo bokkoon ci nga xam ne mu ngi doon binda Yahya Jammeh jaxaran pour won ko ŋàññe jëf yi nga xam ne mu ngi ko doon def. I agree with you wholeheartedly, Esa. And Usman Silla's hand will be seen in April 10 and 11. April 10 and 11. When I was prosecuted with trump-up charges. And he was someone you could actually walk to his office to get advice on issues. So he was passionate about human rights. I am sure that the human rights fraternity, and indeed the entire legal fraternity, would miss him and would miss his great courage and his great counsel. But let's move on to when you joined now the lower bench. Yes. I remember when I was before the Judicial Service Commission. This was the time of, I think, Justice Algali was the chairperson. Justice Algali moko jite won. I remember Suleiman Masane Sise, Uncle Sol was also part of the team that interviewed me. Mange fateleku nak kurel ñi nga xamne ñoma doon laaj bokk na ci nak di Suleiman Masane Sise. But they were very concerned about my activism, my stance on human rights. I remember Justice Algali asking me, said, now, if we appoint you as a magistrate, Justice Algali magistrate. Do you know that you can no longer be writing, to newspapers, all these articles about human rights? What is your take on this? I told him that actually I understand that I will not be able to write as a magistrate. But I also vividly remember telling him, but my lord, you are also the guardian of rule of law. That's what we do as human rights defenders. I am sure, Mr. Joof, that at this stage it was not lost to you that in fact Lord Justice Algali was a very pro-government judge. Yes. and you guys would definitely be on opposite spectrums. He being pro-government and you being independent and neutral. Amna reerul la nak ne Justice Algali jamono joju mom dafa andon ak nguur gi te bon sen jataay dina jaamarlo bu baax ndax te yow yaa ngi xeex yelle fi doom adama andulo ak nguur gi ci li ñoo def mom ki nga xamne mu ngi and ak nguur gi leen faral. Yes, and I think that was why they were either trying to soften me up. Wow, lula kalat ne bo xegna lolu sa mo taxone ñu may jema noylo and to ensure that you would not really
be a thorn in their flesh. I think that was, I think they did have some fears. Waaw yaakaar naa boo ñu ngi am ay njàqare. And tell us. Yes, so I had a short stint at Kanifing Magistrate Court. Ma am nag di bu gàtt na ci Kanifing Magistrate Court. And I was later transferred to, it was called LRR, not LRD, no, Lower River Division, LRD. Jamono boobu nag tundi Mansa Konko ñu ko daan ooyee LRD. So I was the traveling magistrate responsible for LRD and NBD and the North Bank region. Jamono boobu nag maa nekkoon magistrate bi daan yaxantu ci diggante tundi Lower River region di suufi Mansa Konko ak tundi North Bank region suufi Kerewan. This was a very interesting period. Lii nag nekk na jamono boo xam ne ni jamono bu doy waar la. And I always refer to this period as my political education in the Gambia. Bii nag ci laa daan gi rek ne daal mooy jamono boo xam ne su ma njàng politique la ci réewi Gambia. Because coming from Banjul, ndax jóge ko Banjul. I didn't understand the provinces much. Kaw gi nag miinuma bu baax. And the dynamics. Ak seen nekkin. In fact, I remember they would ask me, magistrate, are you from Sierra Leone or Nigeria? With my braces, you know, and with a name like Emmanuel. That was the starting. Suma cholin ak suma tour lego le ñu ne ma magistrate da yow Sierra Leone nga jóge wala Nigeria. And this is important because I will come to it. Na li am na solo ndek dana ci ñëw. Because I was even threatened with deportation to Sierra Leone and Nigeria by a chief. Ndax am na benn chef sa jamono daf ma daan xuppane ma dañ la delloo ji Sierra Leone wala Nigeria. Now, during this period, I was a magistrate in these two regions. Ci jamono bi nag maa nekkoon àttekat ci ñaari tund yi. The atmosphere in that area was a bit charged. Nekkin bi nag ci jamono ci tund yooyu nag nekkoon na loo xam ne nii lu xala métti la. You will discover as you move towards Jarasoma, the roads. Da nga bàyyi xel booy jëm boori Jarasoma yoon wi. Green flag on this side. Léego-léeg nga gis ay drapeau yu werta ci boor bi. And yellow side on this side. Nga gis nag drapeau yu nete ci beneen boor bi. Everything was politicized, put it that way, in that region. Even the cases. ñu ngi ko wéer rek ci yëfi politique ci tund woowu. Somebody will have even a civil matter. Léego-léeg nga gis koo xam ne ni sax fitnaam digganteem ak nit rek la. He will tell you that I'm being victimized because I am UDP. Mu ñëw di la wax ne la ñu ma tongtongal de ndek man waa UDP la. Or I'm APRC. Wala man waa APRC la. There was always some kind of undertone, overtone. Léego rek daal jàmmarloo yoo xam ne mu ngi nekk rek ci diggante ñaari politique. But I will just mention two incidents which I can remember vividly. Xaaral ma nettali fii ñaari xew-xew rek yoo xam ne ñëw na si man léegi ci mu set wecc. One was in Farafenni. Benn bi nag mu ngi woon ca Farafenni la xewee woon. And I was there, and they brought these, I think, these four gentlemen. They were charged with, I think, disorderly conduct, something like that. They had the charges read. You know, in fact, they were even held in custody. Usually what I used to do was I ask, how long, you know, the 72 hours. In fact, funny enough, they used to call me the human rights magistrate. Léegi sax li ci gën a doy waar sax dañ ma daan wax ne human rights magistrate bi ndax léegi sax dinaa laajte ndax ñaata ci ban diir la police yi jàpp ak léegi. Yes, I'll inspect the custodies, you know, and then, you know, ask. Léegi ma seet kaso yi dal di laajte. If you've not granted him bail, bring him before, and then, you know, let's see. Ne leen bu fekkee rek joxuñ ko bail indi leen ko ci court bi ñu seet. Okay, in this case, these four gentlemen. Ci layoo bi nag ñeenti waay yi. And of course, the prosecution then started, you know, with their witnesses. Bu ko fee nag àtte bi door ak seeni seede. And I remember all I could hear was that these four accused persons. Li ma ci mën a fàttale ko rek ñeenti jàmbur yi nga xam ne dañ leen tuumaal. Were in a public vehicle. ñoom ñu ngi woon ci biir oto passager yi. And they were overheard. ñu dégg leen. By, I think, those witnesses. Di ñaari seede yoo xam ne ñu ngi woon ci biir oto bi. That the current head of state, the then head of state, Yaya Jammeh. Ne jamono bu ki fi nekkoon président Yaya Jammeh. Is not fit to govern. Moom amul maqaamam jiite réew mi. And the reason was. Te li doon dalil ba. He was not educated enough. Njàngam tollu otoon fa. That was the only thing I could hear in that evidence by both of them. Ci mbir moom yëpp layoo boobu yëpp loolu rek laa ci dégg lu gaa yi wax. They said they overheard. ne dégg nañ ko ci ñooñu.
So, okay, listening to the evidence. Of course, I said, listen, we don't have any case here. If anything, there is freedom of expression. It's their opinion, and they were not even talking to you. Did they cause any disorderly conduct? So I acquitted. I could see the prosecution, the police, they were giving directives. I acquitted. Mr. Joof, did you realize that in this country, the qualifications of head of states are never to be questioned? Well, yes, I realized that. And to have questioned that was perceived by some people as a crime worthy of prosecution. It seems so. Well, all of us would plead guilty. But anyway, it is very sad. But then, how was your decision perceived? Yes. Well, to start with, I think some of the newspapers loved it because already the president was clamping down on the press arrest. So they must have been happy. All I saw, leaving Farafenye the next day coming, I saw the news. I was on front headline. With a, I don't know where they got the picture with my wig going one side. And with a caption, magistrate acquit 4 for insulting Jammeh. And I still remember my elder sister Maggie was very nervous. You know, she also just read, didn't understand. He said, Papi's boy, yo ya walol. Papi's boy, yo ya walol. You said this? Well, just to explain to you, there was fear, she was concerned, and the way, but the newspapers actually, what it was like, they felt that there was a champion. Somebody, you know, people were set free. You know, we have freedom of expression. But Esa, just to buttress your point, that they didn't take lightly to it. Lead council pour gëna dëgëral sa bunta bobu rek ñom dal xébuñ won lolu de. Shortly after, there was a case before my court in Farafenye. Gannaaw lu tuuti rek amoon na beneen layow ci suma court bi ci Farafenye. Lawyer Mbodj of blessed memory, he passed away. Lawyer Mbodj blessed memory dal dina génn àdduna. He had a matter before my court. Amoon na benn mbiram ci court ci kanam ci suma court bi. We got talking about other issues. And I think he just got concerned. He told me he was informed. I think it was captain, either captain or major. I think their titles they kept, but it was Bajinka. Informed him in a meeting that they had. My name came up as somebody who was anti-junta. But he told me that because he had, I think, that relationship with him, he told him, no, this guy is just doing his job. Yeah, but just to get the point that they felt offended, they had to get their way. Did you tell them that, well, the president only had O-level certificate? Na waxon nga len ne waaw president bi mom ñangam fim tollu rek moy O-level certificate. It was only high school, so what? Yeah, but I didn't get there, Esa. I didn't say it. Aguma fofu de. Fofu dit by aga. Yes. Yeah. Okay. But I think this is just to illustrate. I remember this particular, and there are many minor ones, but this was one. How about the judiciary itself, the administrators of the judiciary? How did they react to this? Yes, I
remember quickly, and I still remember trying to write my judgment properly. Council laaj na ko ne ko buntu liggéey kay atekaay bi lu ministry atekaay bi na ñoom ñu gisee dogal boobu. Parts of the constitution here and there, it was neatly typed. Gis bo maa ngi doon bind li nga xam ne mu ngi jëm ci wàllu loi bi foofu. And shortly after, I was told to send that case file to the High Court. Gannaaw loolu tuuti rek ci lañ ma wax ne naa yónnee nag layoo boobu noonu ci High Court bi. And why do you think that was requested? Oh, I was definitely. Mr. Joof. Sorry. I was definitely reported, Esa, that because during. Maybe I should explain this. Just after the conclusion of the case, I remember seeing one of the witnesses talking to my clerk, Karusala. I remember vividly. I asked Karu, what is this guy saying? He was a bit, talking. And he told me that he came to ask him. He said he heard that the magistrate said that this was a foolish case. And of course, the guy also had a green scarf. Perhaps this is to show you what was to come later. About magistrates and judges and the rest. I think. And the green scarf signified what to you? Definitely APRC. So the person must have been a militant. Oh yeah, definitely he was. It was very clear during the exchanges that he was. That's right. So the master of the High Court requested the case file because they wanted to check whether you got it right or you were wrong. Yes. Or maybe I wrote there it's a foolish case. But in reality, really, it was. Was it anything better than that? A foolish case? Yes. Yes, but I guess, Esa, if there is a bait thrown at you, you need to be careful. I will not use those words, foolish words, because I knew what they were looking for. Oh my God. But that wasn't the end, really, yes, of these cases of this nature. Yes, there was an interesting one because it also involved somebody in authority. Again, just to show you, the prosecution was used, and this particular instance was in Jara Soma. Amna benen bo xamne tamen dana ci feñ ndax bobu tamen amna ku ci dugg ko xamne borom ndomba tankala da li mu ngi won ci Jara Soma. It was actually, it started as it was a civil case. Nekona nak layo bo xamne digënté nit ak moromam la. A very interesting litigant called Chenado Cisse. I can never forget his name. I don't know why. I forgot his name. There was a civil suit against the chief of Kuinala. I don't even remember the name of the chief then, but I remember Chenado. He had evicted him from his land. Stopped him from even harvesting his crops, which rotted. The reason was not very clear, but I believed it was politically motivated. But Chenado came with every piece of paper from the time he got the land, the rates he was paying. He was just one of those people with a stack of evidence. Chenado nak mom bi moy ñom mbolem keuyit go xamne ni jot nako lu deppok mbiri susos indi walé nako nama yim don fay ak yépp I must tell you jamono bobu na mom mo gëna wadjal ben lawyer bo xamne ni téwon na ci. But anyway, the sum total of it was that we found against the civil suit was the chief should actually return back the land, and also damages for the crops that he could not harvest, among other things. Légui nak way nak dogal bi liñ fa gis rek mujjé gi moy né da chef bi dafa wara délo suuf ci ak fay tamen ndampañ li nga xamné ni moy gantax go nga xamné mom la bayon ci suuf ci té yakuna. I remember the chief was known then. I was warned that be careful. This chief is called himself the APRC chief.
ndax boobu nag xam wax nañ ma ne dénku nañ ma ne ma bàyyi sa xel de chef bii nekk na chef bu ñu xamee APRC chef la de. I remember even when he came to testify, on 2 occasions he told me that he needed an adjournment. ndax gis bàyyi naa xel sax ñaari yoon yi mu ñëw yëpp pour leera gaaral fa ay kàddoom si code bi daf ma daan ñaan pour ñu dàq code bi. Because he wanted to go and attend to issues of the First Lady. ndax daf ma wax ne daal dafa bëgg a dem teew ci xew-xew boo xam ne nii mu ngi aju si jabari borom réew mi. I told him, well, you are chief, you have these functions as well, administrative functions. ci laa ko ne yow chef nga de am nga liggéey bu mel noonu de. We will adjourn until the next, until it's convenient for all. But he would say we'll do these things. waaye nag dinaa ko laawal ne ko demal de ko dàq na ba beneen yoon bi nga xamee ni ajoo nga ko. But he would not pay. waaye nag du fayut. And of course, the judgment that was summons. te tamit ci lañ jël nag beneen daxal àtte boo xam ne nii ci lañ ko samoon. Was issued. ñu joxe ko. With and of course, you know, if he didn't pay, imprisonment. te xam nga bu fayutee dañ koy tëj. I think he was extremely shocked. ndax gis naa daal am na mbetteel lool. And told my clerk, then I think Karusal, I still remember him coming in the evening. mu wax suma clerk bi Karusal la jamono boobu ci ngoon gi. That the chief was so furious. ne chef bi mer na de. And he has warned him. ne tey tamit nag dénku na ko dankaafu ko. That this magistrate of yours. ne ko sa magistrate bii. will be deported. dañ ko génnee fii ci réew mi. Take him to Sierra Leone where he comes from or Nigeria. He didn't care. ñu delloo ko Sierra Leone wala Nigeria fam jóge ko. For having the audacity to rule against him. Yes. Yes. And of course, Karu said that he said, hey, chief. ci la ko hey chief. This will be impossible there. lii du mën a nekk de. So your magistrate is from Banjul there. This magistrate bi waa Banjul fii la. But anyway, what is interesting that I think the following day or so. li ci gën a am solo rek ci beneen bés bi ci ëllëg si. The file was requested. ñu dal di jëlaat file boobu la aajowaat ko. Again. Yes. ñu yóbbu ko ci high court bi. And interestingly enough, during that evening or the following day, within that period, I was called by the commissioner. ci diir boobu rek man commissioner bi ooma. It was by Ousmane Seck. ku ñu xamee Baye Ousmane Seck la woon. But in the most diplomatic way, to have a chat with me, he's the commissioner, the head of the chiefs, and. waaye si anam gu am yar nag ndax jamono boobu mooy commissioner mooy commandant bi foofu noonu pour waxtaan ak man. But what he informed me was that there were concerns about that decision. waaye nag li ma waxal nekk mooy nekk na mbir moo xam ne nii soxal nañ ci kaw de lu jëm ci dogal boobu. I kind of explained to him what transpired. ci laa ko jéem a nettalil nag li nga xam ne nii moo xew. And also told him. ma wax ko ne ko. that the file was sent. te tamit nag file bi dal dinañ ko ebal ca kaw. He told me that he knew about it because he was liaising with my superiors in the High Court. ci la ma wax ne ma yëg naa ko ndax jamono ji maa ngi waxtaan ak sa kilifa yi ci High Court bi. But to cut a long story short, shortly after, we used to come down, you do your rounds and then you come to the High Court. I was informed that the then Judicial Secretary, Mrs. Aminata Ngom. ci jamono boobu nag xam nga léegoo dañ di ñëpp si waat gannaaw ab diir ci lañ ma yëgal nag ne Judicial Secretary Ami Ngom. Told them that yes, if they are not happy with the decision, the file was there, they can appeal. ci la leen wax ne bu fekkee ne daal dogal boobu daal doyul leen file baa fa mën nañ koo d'appel. Those were interesting. Which was refreshing. In other cases, you will be fired. ci yenn cases nag dañ laa dàq. But these were still early days. These were early days, ci at yu njëkk la. ci at yu njëkk yi la. And a new constitution was just born. Yes. amoon na téere loi bu bees boo xam ne rek taxawaloon nañ ko. Some of its provisions have not yet been tested. Yes. am na yenn yu ci nekk yoo xam ne sax jëfooyaguñ ko. Including the supposed power of the president to dismiss judges. bokkoon na ci sax doole bi ñu joxoon président bi pour mu mun a dàq àttekat yi. Let alone magistrates. surtout nag àttekat yu ndaw yi. But nonetheless, you continued to have great interest in human rights law. waaye terewul de yaa ngi am itte lool ci wàllu loi yelleefi doomu aadama. And soon after you left the bench.
gannaaw loolu nag nga dal di bàyyi nag attekaay boobu. Which job did you take? My passion has always been there, and it has always been in the field, to be honest with you. Shortly after, there was the ASIL, African Society of International and Comparative Law. Ci jamono wala ASIL amoon na ci mbootaay goo xam ne nag mu ngi dox ci Afrique lu jëm ci wàlli luwaay bitim réew yëpp. It was a regional international NGO, though, registered in London. nekkoon na nag benn NGO di mbootaay goo xam ne am dara lu moo def ak nguur gi. With offices in the Gambia, Ghana, and other African countries. ñu bindoo ko nag ca London mu am ay office ci Ghana, Gambia ak yeneen i réew ci Afrique. And they were looking for a legal officer and the head of the Banjul branch. te booba nag ñu ngi ut koo xam ne nii ku màcc la ci wàlli xam-xami loi te mën a jiite bànqaas bi nekkee ci Banjul. But the focus, the thrust of ASIL, the mandate, li nga xam ne nag mooy mandaay buntu liggéeykaay boobu. was public education. mooy njàng réew. in the field of civil liberties and human rights. ci wàlli njàng ak doomi aadama. It was also the mandate of ASIL. bokkoon na ci mandaay buntu liggéeykaay boobu. to open up legal aid offices. pour nag ubbi ay buntu liggéeykaay yoo xam ne dañ fa mun di dimbale nit ci wàlli loi ay layoo yi le. so that those who could not afford the services of a lawyer could get a service. bu ko defee ne ñi nga xam ne dañ leen tuumaal ay tefaar te amuñ pay ak lawyer bu leen mën a taxawal ñu mun a am loolu ci ndimbal. But the focus of ASIL really was civil liberties and human rights. waaye nag li nga xam ne moo gënoon a jubal nag ci mandaay ASIL nag moo nekkoon lu jëm ci wàlli yelleefi doomu aadama. And you took the job? I took the job. ma jël liggéey bi. Well, I applied and I got the job. ma bindu yàlla def ma jot ko. And my TOR and the mandate of ASIL. li nga xam ne nag mooy suma satta yi ma jox nag ci buntu liggéeykaay boobu ak mandat yi liggéeykaay bi. perfectly fitted what I wanted to do. ànd na ak li nga xam ne nii mooy jasrang li nga xam ne loolu laa bëggoon a def. Which was human rights. Education, human rights awareness. mooy ubbi xeli nit ñi ci wàlli yelleefi doomu aadama. Defending those whose rights were violated. ak itamit nag di baddu ñi nga xam ne nii seen yelleef dañ ko xëttoon. So ASIL gave me that platform. ASIL nag jox ma penc moomu. So I could now go back to my full activism. léegi nag mën naa delluwaat ca la nga xam ne nii loolu laa daan yaxantu. And tell us how you carried out your work at ASIL. wax ñu naka nga doon defee sa liggéey nag ci ASIL. Just to maybe mention one thing, that at that time, pour leeral leen rek ci jamono boobu. the Ministry of Justice really was a collaborating partner. ki nga xam ministre bi saytu wàlli loi bi ci réew ak àtte ci réew mi nekkoon nañ wëllëre yoo xam ne ni nag ñu fas lañ ci ñun. This was the time of Fatou Bensouda. lii nag mooy jamonoy Fatou Bensouda. And we worked closely together. te booba ñu ngi liggéey bu baax jokkoo bu rafet. in many areas. ci bunte yu bari. I remember there was a weekly TV program. maa ngi fàttaliku amoon na benn jamono ci télé bi bés baay bu nekk. that was funded by ASIL. boo xam ne ni nag ASIL ñoo ko dépassoon. And I will do it jointly with some lawyers from the Ministry of Justice. man ak yenn lawyer yoo xam ne ñu ngi nekkee ci ministre bi saytu wàlli loi ak àtte ci réew mi ñoo ko daan seq. And the Attorney General then, Mrs. Bensouda, would say, okay, Almamital can come and talk on this area. te time boobu nag Mrs. Bensouda doon ministre bi saytu wàlli loi ak àtte ci réew mi dana ma wax ne Almamital na mën naa ñëw wax ci fànn bu mel nii. Henry Carroll, of course. Henry Carroll always want to come, whether invited or not. nga xam ne moom buñ ko woowee bugg naa ñëw wax. And many others. Lawyer Sam George was a regular as well. ak lawyer Sam George nekk na koo xam ne ni toujours dana ñëw. Honorable Halifa Sallah. Honorable Halifa Sallah. The director of, I think, Labour then was also. ki nga xam ne mooy directeur Labour ci jamono boobu moom itamit. Gaba Cham of the union. Gaba Cham ci buntu liggéeykaay mbootaay liggéeykat yi. So we used to talk about current issues. It could be land law, it could be unions, labor law, right to education, civil liberties. So it was actually a very popular
program. dañ daan waxtaan lu bari lu aju ci wàlli luwaay dëppoo mbiri suuf si ak yelleef bi nit am ci wàlli njàng nekkoon na programme boo xam ne programme bu siiw la woon. Which, as I said, had the blessing of the ministry then. boo xam ne nii nag daal am nañ baddu teg buntu liggéeykaay ministre bi. But you also established a legal clinic. Yes, we established a legal clinic. amoon nañ tamit legal clinic boo xam ne ni ubbi woon nañ ko. We ran every Saturday. From a period we had lawyers. samedi bu jot dañ am jotaay ak lawyer yi. Who will be at the Kanifing Municipal Council. They gave us a place there. ñi nga xam ne ni ñu ngi joxoon place ci Kanifing Municipal Council. And people will just go there. If you have a legal issue, legal problem, general legal advice, there will be a couple of lawyers there. nga xam ne nit ñi dañ daan dem foofu boo amee dara loo xam ne jafe-jafe la ci wàllu loi ak yooyu nit ñi ngi fay dem daal. I coordinated that project. I had funds. maa jiite woon nag projet boobu danaa daan am ay koppar yu koy dimbale. So we had young lawyers. ñu daan am ay lawyer yu ndaw. And also lawyers from the Ministry of Justice. This was just general legal advice. ak ay lawyer yoo xam ne nii. The Almami Tal. That's how I developed this good rapport with them at the time. tudd ci ay ñi nga xam ne ñoom la tudd noonu ñoo ñëpp daal dañ ci daan dugal seen loxo. So the legal aid clinic was a very popular one. Legal aid clinic nag nekkoon na loo xam ne lu siiwoon la woon. But it was expanded as well. waaye nag dañ koy yaataloon. We started training what we call paralegals. dañ daan jàngale lu ñu xamee paralegals. Again together with the Ministry of Justice. So the blessing was there was a good will. yëpp daal mu ngi àndoon ministre bi saytu woon wàlli loi ak àtte ci réew mi yëpp daal neexoon na rek. So most of the paralegals that were trained came from Action Aid. lu bari na ci paralegals yi ñu daan jàngale mu ngi jógee ko woon ci Action Aid. Because Action Aid had a rights-based approach to development. ndax ñoom nag I'm lost there. They have a rights-based approach. Human rights was part of the component of what they were doing. Whatever they were doing, they put a human rights component. lu jëm nag si fànnaa yelleefi doomu aadama lépp lu ñu ci daan def rek dañ ko ci daan dugal. When these paralegals were trained, buñ jàngalee ñooñ ba pare nag. Action Aid actually allowed us to open offices in Bansang and in Basse. Action Aid nag mujjee fexewoon na ñu am ay office yi Bansang ay Basse. And the paralegals will filter the cases, take the records. ñooñu danañ bugg di segg nag tefaar yooyu noonu dal di bind li ci aju. And every week, either I myself with other lawyers, Ministry of Justice, will go around to review those cases. te bés baay bu nekk nag man ak ñenn ci lawyer yi nekk ci Ministry of Justice dañ ànd foofu seet nag tefaar yooyu. A lot of the issues were solved either by writing to the respective authorities or petitioning, and it was actually successful. Most of the things were solved. yu bari nag mujjee woon dañ ko saafara moo xam ñu bind ay tawat wala tamit daal seet ni nga xamee noonu lañ doon waxee ak borom ndomba tànk yi daal waaye yu bari daal dal nañ ko saafara. But ASIL went further. ASIL nag continuer rek. My office gradually also became an office where people will just walk in to tell me stories, complaints about what is happening to them, about their families. You know, it was in a very prominent place, and people started coming. So in fact, I was more like it was an open door complaints office. mujjee gi nag foofu suma office daal nekk yoon woo xam ne ni daal nit ñaa ngi dugg ak a génn ñii di tawat li leen métti ñii di tawat di jànkuwanteet mu mujjee daal siiw. And during this period, te ci waxtu woowu. I got a lot of information. danaa daan am ay bataaxel yu bari. about what was happening. lu jëm ci li nga xam ne mooy doon daw ci jamono jooju. And I would even. te léeg-léeg damay def sax. go a step further. jël ay yeneen jéego ci. by trying to file applications when, for example, people were disappeared. di bind ay file surtout sax su fekkee ne am na nit ñoo xam ne dañ leen réeral noonu rek. And some of the times I did it with other lawyers. léegi sax ma ànd ak yeneen lawyer def ko. Gradually, it also became what the coalition of human rights defenders were doing. mujjee gi tax mu mel ni mbootaay ñi nga xam ne ni ñooy dox ci wàllu àq doomu aadama daan def. But I remember watching TRRC around, I think it was in April, when one of your witnesses here, Alhaji Kebe. maa ngi fàttaliku kenn si seen seede yi ñëwoon fii ci pencum TRRC ci boori weeri April Alhaji Kebe bi mu fi ñëwee. He mentioned mu wax ne. that when he was shot.
bi nga xamee biñ ko fetelee. And put in the boot. ñu dal di ko dugal ci gannaaw ak oto ci boot bi. And was kept and treated incommunicado for almost a year. I can't remember the exact. ñu dal di ko denc benn place ne du jëfoo kenn du wax ak kenn lu dem ci diira benn at. One of the places he came to was to see a man called Emmanuel Joof at Asil. I think you mentioned it here. wax na sax ne am na benn jamono bu ñëw ci benn place bu ku ñu xamee Emmanuel Joof ci Asil pour gis ko. But this was the confidence in which people had. lii nag nekk na ci jamono boo xam ne nit ñi am nañ kóolute ci lii. They will come to the Asil office. danañ ñëw ci Asil office bi. Lay their complaint. ñu dal di àggale seen tawat. We will try whatever we could. ñu def nag lépp luñ man. In his case, for example, ci wàllam moom. I told him it was dangerous. ci laa ko wax ne ko lii nag dafa doy waar. What I would do, li may def nag mooy. I'll take his statement. Dana bind ay kàddoom. Record. Inform Amnesty International. yëgal ko nag Amnesty International. Because I remember he wanted to go for medical treatment. yaakaar naa fàtte ne ko naa ne dafa bëggoon a dem faju ji. His brother was outside, but they needed the medical records. magam na mu yoon ca biti waaye nag ñoom aajowoon nañ li jëm ci wàlli kayiti wàlli lopitaan bi. But he could not get it from RVTH. waaye mënutoon koo jotee na si lopitaan bu mag bi nekkee ci Banjul. And also for obvious reasons. ndeg am na daal leneen lu xew loo xam ne mën naa tax jotutoon ko. And what were those? Well, one, when he was shot and arrested, he was not even admitted at the RVTH. Kansul nag laaj na ko ne ko yooyu nag mooy yan yi taxoon du ko doon mën a jot mu ne bi nga xamee ne nii dal di woon nañ ko fetel mu yóbbuwuñu woon ko ci lopitaan bu mag bi ci Banjul. He told me that he was kept at the, I think, the military barracks somewhere and was being treated. ci lañ wax ne mu ne daf ko wax ne daal ñu ngi ko dencoon nag fenn ci military barracks bi di ko fa jéema di ko fajal seen bopp. And I even told him that even if he now goes to the RVTH, which he actually did, wax naa ko sax ne bu fekkee dem nga na ci lopitaan bu mag bi ci Banjul ci loo xam ne sax def na ko. They will not give him, and he said yes, they were refusing to give him any medical record or diagnosis. ci la wax ne waaw dem na waaye bañ nañ koy jox dara loo xam ne mu ngi aju ci wàlli gaañu fetelam boobu noonu nuñ ko fajee wala daal luñ ci gis. Obviously because of the manner in which he was injured and arrested. ci anam gi nga xam ne noonu lañ ko gaañee woon te jàpp ko. So these were the many things that African Society of International and Cooperative Law did. lii nag mooy yu bari yi nga xam ne nii Axel def na ko. But I think our work also with Action Aid. waaye yaakaar naa suñu liggéey ak Action Aid tamit. Council, if I can just interrupt the witness for a moment. Alhaji Kebe, you referred to just a moment ago, came in yesterday for reconciliation exercise, and he told us a horror story. Imam Jallo, the chair of the reconciliation committee, would tell you what Alhaji Kebe told us yesterday. Oh, interesting. I didn't even watch that. Yeah, sure. Alhaji Kebe mi nga tudda nonu sax ñew na fi demba pour ñu jubale ko doonale ko benn ak ñi nga xamne rolu na ci seen loxo ki nga xamne mo jité won jotaay ba nak di Imam Jallo dinañu waxal li fa xew. Thank you, Chair. Yesterday, actually, Mr. Kebe disclosed to the Commission here. Demba Mr. Kebe wax na commission bi fi ne. He had a bullet in his thigh. Dafa am bal bu nekk ci poojam bi. And he has been working with it all his life. Giri dundam yeb mu ngi dox ak bal bobu. The treatment is not available in this country. Faj giñ ko wara faj nak mënuñ ko faj fi ci réew mi. And it's also not available in Dakar. Te sax mënuñ ko fajé Dakar. His friend who actually assists him Haritam bo xamne moko dimbalé told me that wax na mané he was dying slowly. mu ngi dee ndanka Because he knows the state of his health. ndaxte xam na wérgu yaramam fi mu toll. And all the circumstances surrounding his health. ak li nga xam ne yëpp mooy jafe-jafe yi moo am ci wàllu wérgu yaramam. I would like the Commission to give this a very serious thought. te bëgg naa commission bi nag ñu xalaat lii bu baax a baax. To see what best could be done for him in whatever way. seet nag ban naka lañ ko mun a dimbalee ci anam bu mun a doon. I think he needs help. yaakaar naa soxla na ndimbal lool. And I think other organizations that are available in this country te foog naa yeneen mbootaay yi nekk ci biir réew mi. that can help. te mun koo dimbale. We must seek their assistance.
ñu ngi sàkku ci ñoom ñu jàppale ñu. so that we give the proper treatment to this gentleman. bu ko defee nag ñu mun a joxe paj gi war ci waa ji nii. Truly, he is suffering. dëgg sonn na de. This was what was disclosed to the commission yesterday. lii moom lañ feeñal ci commission bi démb. In fact, we have been working on it. I've been talking to other commissioners about what could possibly be done. ndax am sax ci taxawaay bi commencé nañ di ci liggéey ndax maa ngi wax ak commission yi lan lañ mun a def. I was intending to talk to the reparation committee this morning. maa ngi fas yéenoo wax ak committee bi nga xam ne ñoo taxaw bunte boobu tey ci suba. To probably acquaint us with what has been happening in the case of this particular gentleman. pour ñu mun ñoo leeralal na fan lañ toll ci mbiram. Because I think really he needs help. ndaxte daga soxla na ndimbal. That's the story. loolu la. Thank you. jërëjëf. Thank you. Counsel and the witness, you may continue, please. eggali leen. Thank you very much, Mr. Witness. But your work with Action Aid became something that was inconvenient for the government. Can you talk about that? seede bi sa liggéey ak Action Aid na doonoon na loo xam ne daal nguur gi sawaruñ ci woon. Yes, as I said, we were collaborating with Action Aid. Comme ni ma ko waxee rek ñu ngi doon jëflante ak Action Aid. They even allowed us to have jointly with them have offices in Bansang and Basse. dañ daan am sax ay office yoo xam ne ñu ngi si Bansang ak Basse. We were also, apart from those were legal aid clinics. loolu nag legal aid clinics lañ daan nekk. But they incorporated us in whenever they had activities, we were also doing awareness raising and advocacy, pro-poor, the right to life. These activities were we had a program together with them. di jëflante ñoom si ay programme moo xam nag si jotaay ubbi xeli nit ñi lu aju ci wàlli yelleefi doomu aadama ak yeneen. But I have to say that there was now a change of guard at the Ministry of Justice. waaye mujjee gi nag am nañ wecceeku nag ci jamono boobu ci Ministry of Justice. But I can maybe just explain that our work with Action Aid waaye mën naa leeral rek ne suñ liggéey ak Action Aid made the government very uncomfortable. taxoon na nag nguur gi daal amuñu woon jot toogaay bu wér ci ñoom. But especially with the subsequent attorney generals that took over from Mrs. Bensouda. surtout nag si attorney general yi nga xam ne nii ñoo jëlee ci gannaaw Mrs. Bensouda. Well, you told us that Mrs. Bensouda was very cooperative. wax nañu ne Mrs. Bensouda daal mu ngi doon jàppalanteeg yéen. Who replaced her? kana koy wutu. If I remember rightly, I think it was Pape Yasin Seck. yaakaar naa daal Pape Yasin Seck su ma mënee fàttaliku moom moo ko utu woon. What was his posture? moom naka la he was lukewarm. nekkoon na boobu nag moom to the work of ASIL. Is that a diplomatic way of saying he was less cooperative? He was less cooperative, but he didn't stay long enough to show antagonism towards ASIL. nekkoon na koo xam ne daal dëppoo wutoon ak ñun comme ni kële waaye nag toogutoon fa ci diir boo xam ne nii yàgg na yàgg goo xam ne nii mënoon naa tënk suñuy jéego. In the meantime, what happened to the person at Action Aid who was really helping the cause of ASIL? jamono boobu nag lan moo xewoon ci ki nga xam ne moo nekkoon Action Aid te mu ngi doon jàppalante ak ASIL. I understand that in a meeting that they had with the government, fàttaliku naa ci meeting boo xam ne am nañ ko nguur gi. government officers ñii liggéey ci nguur gi. told them categorically wax na leen ne that they were not happy ne daal kontaanuñu woon with the human rights component that they are mixing with development. li nga xam ne nii mooy fànn ak yelleefi doomu aadama bi nga xam ne nii moom la ñu sumba di ko amee àndaleeg lu jëm ci wàllu yokkute. Especially rawatina nag their collaboration seen jëflante with ASIL. ak ASIL. Yes, I was supposed to be at ASIL at the time. And what happened to Sylvia? Shortly after Sylvia left the jurisdiction. loolu nag mooy jamono boobu mu demee. Was it just voluntarily? I was made to understand that, sorry. ndax daf ko def rek ci coobareem. I was made to understand that it was pressure put on her to leave.
yëg naa ne daal loolu nag nekk na loo xam ne ak note goo xam ne tegoon nañ ko ci kawam ba tax mu dem. And how was the cooperation with those who replaced the subsequent attorneys general that replaced Mr. Seka? Naka la jokkoo bi meloon ak yeneen attorney general yi nga xam ne ñoo ñëw gannaaw Mr. Seka? It was not a very good relationship. Nekkutoon nag relationship jokkoo boo xam ne nii jokkoo wér la. Because I think by that time we had even through ASIL. Ndax jamono boobu jaaree ko ci ASIL. Then you had ASIL collaborating with Amnesty International. nga xam ne ASIL ñu ngi jàppalante ak Amnesty International. With the birth of the Coalition of Human Rights Defenders. ci sosuteeg mbootaay ñi nga xam ne nii ñooy baddu ak doomu aadama. The new Minister of Justice were not happy. Ministers yi nga xam ne ñoo jël saytu woon wàlli atte bi daal kontaanu ñoon. With the human rights approach. ak li nga xam ne ni daal noonu lañ jubal bopp lu jëm ci wàlli yelleefi doomu aadama. That was taken by ASIL. nga xam ne ni ASIL ñu ngi ko gàddu woon. And the Coalition of Human Rights Defenders. ak ñi nga xam ne ni ñooy mbootaay manko yi ñi xeex na wàlli xëtti yelleefi doomu aadama. Tell us briefly about the birth, the genesis of the Coalition for Human Rights Defenders. What necessitated it and how and by whom it was formed? Okay. wax ñu lan moo sabab bañ sos mbootaay boobu nga xam ne ñooy taxaw pour xeex yelleefi doomu aadama ak lana tax ñu sos ko. The Coalition of Human Rights Defenders. mbootaay ñi nga xam ne ni ñooy ñi xeex lu jëm ci wàlli xëtti yelleefi doomu aadama. Was an umbrella organization. nekkoon na nag mbootaay goo xam ne dafa ëmb yëpp. Of all those activists who had their different mandates in their different offices. ni mboolem ñoo xam ne ni nag ñu ngi yëngatu rek di xeex wala itamit di baddu. But I believe at the time that some of them, their offices, they could not use their offices per se because their offices had different mandates. ndax jamono boobu mënuñu woon a jëfoo ñoom seen buntu liggéeykaay ndax ñoom seen buntu liggéeykaay ñoom mandat yi nga xam ne ni moom lañ am wala sas yi ñu am dafa uute woon ak loolu. Although all of them had aspects of human rights. naam nag kenn su ne am na fànn boo xam ne ni dëppoo na ak mbir yelleefi doomu aadama. I would also say that perhaps I'm talking about the members who I would mention, and perhaps their respective offices would probably not have been 100% comfortable with the institution being in the spotlight. mun na am sax daal du nekk seen daluwaay seen xel lu jëm ci wàlli seen buntu liggéeykaay am lu mu jëflanteeg mbir mi. So these were just like-minded people who were driven more by their passion for human rights than the mandate that they received from their respective offices. Yes. am ñoo xam ne rek ñoom seen cawarteelu aju ci yelleefi doomu aadama la ak li nga xam ne mooy seen sas ci liggéeykaay yi nga xam ne moom la ñoo nekk. So we started meeting at Amnesty International office because Amnesty already had that mandate. Yes. ci lañ commencé nag di am ay meeting ci Amnesty International xam nga ñoom am nañ sas wu mel noonu. The Secretary General was spitting human rights and drinking human rights. ndax si de kon Secretary General boobu moom lekkam ak naanam yëpp yelleefi doomu aadama la. Mohamed Lamine Silla. muy Mohamed Lamine Silla. My mandate was very clear. It gave me exactly what I was doing. I think it fit in exactly with the mandate that I had and my TOR. li suma mandat nag ak suma sas nag méngoo na ak li nga xam ne ni moom lañ ma dogal ci suma buntu liggéeykaay. But I was also a board member of Amnesty International at the time. waaye jamono boobu tamit ci pencum kilifa yi saytu wàlli Amnesty International ci laa bokkoon. And others. So the meeting started. jotaay bi door nag. The Coalition of Human Rights Defenders, people who were very concerned ñi nga xam ne nii yëpp soxal na leen woon. about the deteriorating human rights in the country. lu aju ci wàlli dellu gannaawi yelleefi doomu aadama fii ci réew mi. Unlawful arrest was becoming rampant. jàpp nit tegoo ko ci yoon commencé na di wër réew mi. Abduction. kof. Torture. métital. Intimidation. di xupp nit ñi di leen tiital. It has started. loolu commencé woon na. So these different individuals who are working for different organizations, these are the ones that came together to form
what is called the Coalition of Human Rights Defenders. lii nag moo waral ñoo ñëpp daje moo taxoon nag di sosuteeg mbootaay ñi nga xam ne nii ñoom ñooy xeex wàllu doomu aadama yelleefi doomu aadama. You in your statement you wrote this interesting paragraph. ci kàddu yi nga bind nag am na loo fi bind loo xam ne lu am solo la. And I quote. ma wax ko ni nga ko bindee. I remember the late Ousmane Manjang. fàttaleku naa dem si yàlla si Ousmane Manjang. The head of Gambians for Self-Employment. nga xam ne moo jiite waa Gambie nga xam ne ñooy liggéeyal seen boppa. Who was a member of the coalition. moom bokkoon na ci mbooloo moomu noonu. A very passionate man. di koo xam ne nag ku farlu la. Who would tell us. nga xam ne dinañu wax ne. that the oppression perpetrated by the APRC government. ne noot bi nga xam ne nguuri APRC ñu ngi koo doxal. was a powder keg. loolu la. comme bombe la rek. comme bomba buñ sànni. that will eventually explode. nga xam ne ci mujjanteel ga dina tàkk. and if we do not nip it in the bud. su fekkee ne gàttanduguñu ko. it will explode. dina tàkk de. and people will revolt. te dina dal nit ñi. here of course. te fii nag. he was referring. mu ngi doon wax. to the APRC's constant violation of fundamental rights of people. si APRC liñ taxaw continuer rek di yàq yelleefi doomu aadama. that is. loolu mooy. unlawful arrest. mooy jàpp ji ñoo jàpp nit ñi te teguñ ko ci luwaa. detention. di leen teg benn béréb. and torture unquote. di leen mitital tamit. The situation was very bad at this time. li mbir yi ni mu doon demee day bonoon na. To have described it as a powder keg waiting to explode. comme ni nga ko waxee rek ne lii bomba bu taxaw la rek di xaar pour tàkk. The situation must have been very bad. lii nag mal ne lu métti la woon jamono boobu. And who were these like-minded people? Yes. That came together? ñan ñooy ñi nga xam ne ñoo boole seen boppa noonu. I may not remember all of them. mënuma fàttaliku ñëpp de. Some were key and very active. am na si ñoo xam ne ñu fës lañ woon te ñoo xam ne ni ñu amoon itte lañ ci. Some will come and go. am na ñoo xam ne ñoom dañoo dem ak a ñëw rek. That was the nature of the coalition. People were curious, and some will come and join, some will give back. But am na ñoo xam ne nag dañ ci kumpa woon rek di dugg ak a génn. Mohamed Lamine Silla. waaye Mohamed Lamine Silla. who became the coordinator. nga xam ne ni moo ko jiite woon. of the coalition. di coalition boobu. Then you have the vice chairperson. nga xam nag vice chairperson commission bi. name of your commission. seen commission bi. Mrs. Adelaide Sose. mooy anti Adelaide Sose ma la toog. An active member. di koo xam ne ni ku si sax la woon. And you'll see her activism. te da nga gis nag lii taxawaayam. Probably dilate. Fatou Jagne. Fatou Jagne. Article 19. Now. léegi. But she was then working for Institute for Human Rights and Development in Africa. boobu nag mu ngi doon liggéeyee ci buntu liggéeykaay bi xeeñtu lu jëm ci wàlli. She testified before the commission last Thursday. Yes, yes. Although she was working for, but she became a member. That was why I said some of the officers would have been happy they supported, but most of the work was done under the auspices because her office had diplomatic status in the Gambia. moom nag place am diplomatic status la amee woon rek. Then Ousmane Manjang, I have mentioned. Ousmane Manjang mi ma tudda noonu. Binta Sidibé. Binta Sidibé. Satang Jobate of blessed memory. Satang Jobate yal na ko yàlla yërëm. Sheikh Lewis. Sheikh Lewis. I think Mary Small Odo working for Gamco Trap at the time would come and join. Mary Small Odo mooy mu ngi liggéey Gamco Trap léegi dana ñëw bokk. Imam Babali was on and off. Imam Babali dama ko ñëw. I remember, I think D.A. Jao also. D.A. Jao moom itamit ci la bokkoon. And among the lawyers? Among the lawyers, yes. Who became a very active person. He joined us in the middle of it, but he became one of the most active and I would say probably effective. Abubakar Tambedou. Abubakar Tambedou moom si digg bi la bokkee woon sax waaye nag mujjee gi sax nekk na koo xam ne ni ku si sax la woon. Who would later become Attorney General. Later become Attorney General. mujjee gi sax mu nekk Attorney General jiite nag lu jëm ci wàllu loi ak àtte si réew mi. And played a prominent part during the period of April 10 and 11. te tamit nag dal di woon na fi dox wàllu yaatu ci jamono April 10 ak 11.
I was also a member. I was mainly the spokesperson. Man nag nekkoon naa ki nga xam ne nii maa daan wax ci kàddu mbootaay gi. Obviously will put you in trouble. Nga xam ne toujours rek dana ma dugal si jafe-jafe. We would take a coffee break. And when we return, we would talk about the activities of this coalition, culminating into April 10 and 11, and then we take it from there. And my apologies if I didn't mention some who were part of the coalition. It's not that I don't want to mention them. I've forgotten. I'm talking about the most active. Mu ne maa ngi jégalu ñi nga xam ne ni tudduma seen tuute bokkoon nañ ci nekku ne dama leen bàyyi noonu rek de waaye dama fàtte ak ñi nga xam ne ñoo ci gënoon a fës. Thank you very much. Yeah. Thank you, Council, and thank you, Chairman. You will always have an opportunity. We have you here all day to remember a few things that you would have forgotten. We'll take a short break and then come back at 12:30. Meeting is adjourned. Thank you.